Firstly, I'll start off. I have quite a few um, people to thank. Um, I mean, firstly, I thank the Almighty for granting me with such a long career. I had so many injuries. With His blessings, I was able to complete hundreds, 100 tests, which is quite a remarkable journey for me. My parents, the sacrifices that they have made till now, and I should thank my parents and my siblings, my wife and the kids for all the sacrifices that they do. I'm always not at home, and you know, she's handling, my wife's handling all the pressures. It's quite difficult, but I'm very thankful to her as well. And my closest friends, all of them who have stood by me through thick and thin. Thank you to all of them, and all my past and present coaches, St. Joseph's College especially, which gave me the education as well as the opportunity to excel in sports. All my teachers, past, present, at St. Joseph's College, all my coaches, past, present, all the rectors, past, present, and everyone who has helped me. And then I should thank my club, Colombo Coles Cricket Club. Straight after school, I joined Coles, and I'm still playing for Coles for almost 20 years now, and my club has helped me so much after my college to be who I am today. And yes, I thank all of them. I'm sorry if I missed anyone, but I should thank everyone. I mean, if not for them, I am Angelo Mathews will not be here today. So thank you very much. Yeah, looking back at my career, when I started in 2008, when I obviously had a good provincial tournament in 2007, and then I was called upon for the A team in 2008. And I had a good series in South Africa where I made a couple of hundreds, and then I was called into the national team, and then I was starstruck because all the heroes that I watched on TV, I was able to share their dressing room, and I didn't know what to do, to be honest, because the likes of Sana Jayasuriya, Shamindavas, Muralidharans, Mahelas, Sangakaras, all world-class cricketers, and but I thank them because they made me feel like home. I mean, TM Dilshan, Tilan Samaravedas, all of them, they made me feel like home, and then eased my pressure, eased my nerves, so that I have my confidence in, I got a duck in my, in my debut, and then, but I was, they made me feel like home, and they made me believe in myself, and I'm really thankful to all of them. And ever since then, I never looked back. There were ups and downs in my career. There were sad moments, happy moments. I went through it all, and I'm quite happy if I, look back at it. Angie, your first class double hundred scored at the SSC. Can you remember the year? First class double hundred. Double hundred, yes, at the SSC interprovincial match. Yeah, in the provincial match. Yes, I do remember. Can you remember the year? Yeah, 2008, if I'm not mistaken. Yeah, 2008. Yeah, Robin, look at us. I'll come Or back. 7 probably. Yeah, Robin, you want? එන්ජි මුලින්ම ඔබගේ අනාගතයේ ඔබ සිතන පතන සියලු දේම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ ටෙස්ට් ශතක 16ක් ලබාගත්තු ටෙස්ට් ලකුණු 8000කට වඩා ලබාගත්තු ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම 2000 මම හිතන්නේ 14 අවුරුද්දේ එංගලන්ත කණ්ඩායම එංගලන්තයේදීම ඔබගේ නායකත්වයේ පරද්දනවා. 2016 ටෙස්ට් රෑන්කින් වල නම්බර් 1 කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියා 3.0ට මෙහි පරද්දනවා. මෙවැනි අමතක නොවන වාර්තා ගණනාවක් අපට ඉතිරි කරලා
යන ඔබගේ අනාගතයේදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ටෙස්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් විදිහට අමතක නොවන ඉනිමක් පිළිබඳව ඇහුවොත් ඔබ මොකක්ද කියන්නේ? මම ප්‍රථමයෙන්ම සිංහලෙන් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියපු දේම මම රිපීට් කරන්න. බොහොම මට හුඟක් දෙනෙක් ඉන්නවා ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඉතින් පළමුවෙන්ම මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ඉන්ජරිස් එක්ක තිබුණු ඒ අරගලය ඉන්ජරිස් සෑහෙන්න මට තිබුණා. නමුත් මට ටෙස්ට් තරග 30ක් ලබා ගන්න ඒ ඔහුගේ බ්ලෙසිං එක මට ලබා දුන්නේ ගැන මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මගේ දෙමාපියන්ට ඒගොල්ලන් ඒ කරපු සැක්‍රිෆයිස් එකට ඒ වගේ මගේ අයියා නංගිය වගේ මගේ බිරිඳ සහ ළමයින් හැමදෙස්සෙම සැක්‍රිෆයිස් කරනවා. මොකද මම කොහෙලා ගෙදර නැහැ පහුගිය අවුරුදු 10 ගත්තත් හුඟක් දුරට ගෙදර නැහැ. ඉතින් ඒ කරන සැක්‍රිෆයිස් එකම ඇති ඒගොල්ලන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඒ වගේ මගේ ළඟම මිතුරන් මාත් එක්ක හැමදෙස්සෙම හිටපු කට්ටිය හැම දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දුකේදීත් සැපේදීත්. ඒ වගේම මගේ පාසල සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මට ලබා දුන්නේ අධ්‍යාපනයට සහ ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන්න ලබා දුන්න අවස්ථාවලට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ මගේ සියලුම පුහුණුකරුවන්ට හිටපු සහ දැන් ඉන්න ෆාදර් රෙක්ටර්ස්ලාට ඒ වගේම මගේ ගුරුවරයන්ට ඒ සියලුම දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය මම ඉස්කෝලෙන් පස්සේ ක්‍රීඩා කරේ කෝල්ස් දැන් වෙනකම් මම කෝල්ස් එකේ අවුරුදු 20කට පමණ කාලයක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන් ලබා දීපු සහායකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ කරියර් එක ගැන හැරලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ සෑහෙන තරඟ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳට කරපු සෑම අවස්ථාවකදීම අපි ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් අපි හොඳට කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඒ තරඟ අතරින් ඉස්මතු වෙච්ච තරඟ කිහිපයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ 2010 ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් එක්ක අපි මෙල්බර්න් හිදී ලබාගත් ජයග්‍රහණය. ඒ වගේම ඔබ කලින් කිව්වා වගේ 2014 දී අපි එංගලන්තයේ සමග පළවෙනි වරට ටෙස්ට් තරගාවලියක් ජයග්‍රහණය කිරීම පිළිබඳව සහ 2016 දී මෙහි ඔස්ට්‍රේලියානු සමග 3-0ක් ජයග්‍රහණය කිරීම මම හිතන්නේ මගේ කරියර් එකේ ඒ වගේම වර්ල්ඩ් කප් එක අමතක කරන්න බෑ. වර්ල්ඩ් කප් එක කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ඩ්‍රීම් එකක්. වර්ල්ඩ් කප් එක 2014 ඒෂියා කප් එක අපි දෙන්න. ඉතින් අපි සෑහෙන තරඟ ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම් වල රැඳී සිටීම පිළිබඳව මම බොහොමත්ම සන්තෝෂයෙන් පත් වෙනවා. Angelo, congratulations for the wonderful test career. You played in Bangladesh a lot. You played for Brothers Union. Are Bangladeshi still your brothers, or that timeout incident changed it all? It was a very unfortunate incident, but they are my friends. I have nothing against them. You know, they've been good to us. Obviously, there were moments where we exchanged a few words, but you know, nothing against. I don't hold grudges, and probably a bad word in cricket. So we are all playing it hard and fair. So they are my good friends. Can you tell us about somebody you have still connection with Bangladesh? No, obviously all of them. I've been to Bangladesh so many times, and I've played internationally as well as domestically. So I enjoyed every moment of it, and they are all my good friends. ඇන්ජලෝ වසර 16ක් යන ලොකු කාලයක් ඔබ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටියේ ඔබ ක්‍රීඩා කරා මුරලි සනත් ඒ වගේ දැවැන්ත චරිතත් එක්ක. නමුත් ඔබෙන් පසුව ඉස්සරහට එන ක්‍රීඩකිනුත් මේ වගේ දැවැන්ත චරිත බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. කොහොමද ඇත්තටම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩාවට ආවට පස්සේ ඒ චරිතයක් විදිහට බිල්ඩ් අප් වෙන්න මොන වගේ කැපකිරීමද කරන්න ඕනේ? මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී දැවැන්ත චරිත ඉස්සරහට එනවා. මොකද මේ අපිට කොයිම අවස්ථාවකදීත් කියන්න බෑ අපිව රිප්ලේස් කරන්න කවුරුත් ඉස්සරහට නැහැ කියලා. අපිට ඉතාමත්ම හොඳ නවක ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට හරි ඒ මාර්ගය ලබා දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳට ඒගොල්ලන් ක්‍රීඩා කරා ඉදිරියේදී. ඉතින් කැපකිරීම කියන එක මම හිතන්නේ සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම කරන දෙයක්. හැමදාම අපි උදේ ඉඳන් මේ මැචස් මේ තරඟවල පේන දේ නෙමෙයි අපි මේ තරඟවලට ඒ ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න අපි සෑහෙන දේවල් කරනවා. ඒක මම කිත්තාරාමේ
ඉන්න සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකේ තිරේ පිටිපස සෑහෙන දෙනෙක් මේ අපිට උදව් කරනවා. මේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වැනි පර්ෆෝමන්ස් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ කෙත්තාරාමේ ඒ අපේ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකේ සියලුම පුහුණුකරුවන්ට ඒ වගේම එතන ඉන්න ෆිසියෝස්ලා ට්‍රේනර්ස්ලා මසාජ් කරන අය හැම දෙනාම උදේ දවල් රැය කියලා බලන්නේ නැතුව අපිට උදව් කරන ඒ සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කරන කැපකිරීමට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ක්‍රීඩකයන්ගොත් සෑහෙන කැපකිරීමක් කළ යුතුයි. ඒගොල්ලන්ගේ ෆිට්නස් එක මේන්ටේන් කරන්න. මොකද දැන් කාලේ ෆිට්නස් එක හුඟක්ම ඉම්පෝටන්ට්. මොකද ගහන තරඟ ප්‍රමාණයත් වැඩි. දැන් තියෙන ගේම් එකත් තව පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යන්න අපි හුඟක් ෆිට් වෙලා ඉන්න ඕනේ. consistently පුහුණුවීම් කරන්න සහ consistently matches ගහන්න injured වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකටම ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉන්න හුඟක් මහන්සි වෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට සුබ පතනවා ඉදිරියේදී හොඳින් කරගෙන යන්න කියලා. එන්ජි ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිහා අප හරලා බලනකොට ලෙජෙන්ඩරි කැප්ටන්ස්ලා එක දිගට වැලක් ඉන්නවා. අර්ජුන, සනත්, මාවන්, මහේල, සංඝා ඊට පස්සේ ආයෙනවා. ඒ 2017 දී නැත්නම් 18 17 වගේ ඔයා කැප්ටන්ස් එක අතහැරලා යන්නේ උගා කර්බුදකාරී වෙලාවක. එතනින් පස්සේ උන්ගේ ඉතිහාසය ලියවිලා තියෙනවා. ඒත් දැන් ඔබ ආපහු හැරලා බලනකොට කැප්ටන්ස් එක ඒ වෙලාවේ කැප්ටන්ස් එක අතහැරීම සම්බන්ධයෙන් ඔයාට දැන් මොනවද හිතෙන්නේ? නෑ මම හිතන්නේ මම 2018 දී කැප්ටන් කමින් අයින් වුණේ ඉස්සල්ලාම අපි සිම්බාබ්වෙට තරදුන මොහොතේදී. මම හිතනවා අපිට හුඟක්ම අපි කණ්ඩායමක් විදියට පල්ලෙහාට ගිය අවස්ථාවක්. ඉතින් මගේ ඒකට හුඟක් කනගාටු වුණා. ඉතින් මට හිතුණා මම බ්ලේම් මේ ගන්න ඕනේ කියලා ඒ වෙලාවේදී. ඒකයි මම අතහැරලා ගියේ. ඊට පස්සේ ආයේ මට අවුරුද්දක් වැනි කාලයක් නායකත්වය ලබා ගන්න කියලා ඊට පස්සේ ඉල්ලීමක් කරා. නමුත් ඒ සෑම අවස්ථාවකම මම ඒකයි කිව්වේ කලින්ුත් මම ඒ 2008 ඉඳන් දකින්න ඕන හැම දෙයක්ම දැකලා තින්නේ කියලා මේ දැන් වෙනකන් මගේ කැරියර් එකේ හුඟක් challenges ආවා. ඒවට මම මුහුණ දුන්නා. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ on and off the field challenges ආවා, injuries ආවා. ඒ හැම දෙයකටම මම මුහුණ දුන්නා. මම හිතනවා මම හැමතිස්සෙම හරි දේ කරන්න උත්සාහ කරා කියලා. ඒත් එක්කම අපි ක්‍රීඩකයන් විදිහට අපි ගන්න තීරණ සමහරවිට වරදිනවා, සමහරවිට නායකයන් විදිහට ගන්න තීරණ වරදිනවා. ඉතින් මේක ක්‍රීඩාවක් හින්දා. නමුත් පස්සට හැරිලා බලනකොට මම සන්තෝෂ වෙනවා. මම හැම අවස්ථාවකදීම මගේ හිතට එකගව මම තීරණ ගත්තා කියලා. ඒ වගේම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මම 100%ක් ලබා දුන්නා කියලා. Thanks. Angelo, since you are 19 days, way back in 2004, there was much expectations on what you would be doing for the Sri Lankan side. It's all come to an end now, and you played your part as well quite efficiently. How do you look back at the future? I mean, in the sense, how does the future look like for you when you are looking around the dressing room? Yeah, I mean, it's obviously a cycle. We all come and go. There were many past cricketers who were greats, and then we came up as youngsters, and now we are leaving as seniors. I mean, obviously, there were quite a few reasons for me to sort of retire in Test cricket. I mean, obviously, in the last 7-8 games, my performance was not up to my expectations, and I don't want to be a burden to the team. And also, I was looking at our future calendar, and we didn't have that many games coming up as well, so that's quite unfortunate. And also I thought this is the right time to give away for a youngster, because we've got so many youngsters knocking the door, and because future seems bright, because I think since Sana took over, and then since Upul Taranga and his team took over, the communication part was extremely good, and they always communicated with us. They were, whether it's seniors or juniors or whoever, they tried to communicate the right thing, and then I think that matters, because communication is key when it comes to a team environment.
to have a good environment, and then the performance will follow. And we've seen that. I mean, we've done extremely well in test matches. We had the chance to get into the finals, and then in the one days and T20s we did extremely well over the last 2 years. So the communication was clear and the environment was very good, so that's why the performance also was getting better and better. So I think they're doing a great job, and there is quite a lot of talent coming through. There's quite a lot of players coming through the ranks, and the future looks bright. You can ask. Angelo, this is Ashik from Bangladesh, News 24 TV. Angelo, it has been a great journey for you in the last 16 years. You must have a lot of memories, good memories. Which one is the best memory that you will never forget? And I have one more question regarding Bangladesh. Yeah. Which one is the greatest memory you will never forget? In Bang? No. So what's the second question? Second question I will ask later. We'll go one at a time because we have multiple. So Okay. basically last one question, please. So please go So ahead. you said that Greatest memories. yeah, and the second one is you said that the relationship between Bangladeshi players is great, but it must not be the same with Shakib Al Hasan. Yeah, after the time of incident, can you tell him something through us? First, there are quite a few highlights. As I said before, 2010 game in Melbourne was a highlight of my career, and also 2014 winning against England in England for the first time. That was one good time, and then obviously winning the World Cup in 2014, winning the Asia Cup in 2014 in Bangladesh, and also in 2016 where we won against Australia. The second answer, I would say, I don't want to hold on to things. It was an unfortunate incident, but I hope it never happens again. But as I said, I have nothing against anyone personally. They are all my good friends, and I wish them all the very best as well. And you start the test cricket at same calls, then finally you decide to retire from the. Are there any special reason to retire from call? See, it's a coincidence where I had my debut in Galle, then I played my 100th Test match in Galle, and also I'm saying goodbye in Galle. No, the main reason was because we don't have any games coming up, at least for now. In the next, after this, we'll be having our next assignment in Test cricket after a year's time. That's a very long wait, and I thought it's good to give an opportunity to for whoever who's going to replace me in the second Test match, because he's not going to get an opportunity till the next year, and in that year you don't know what's going to happen. So I thought I'll just play one game and then try and give an opportunity to the other guy who's replacing me in the second Test. So, Rama, can you මුලින්ම සඳහන් කරොත් to start the අලුත් නවක ක්‍රීඩකයින් දෙතුන් දෙනෙක්ම දැන් සංජිතට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගෙන් සමුදුන්නට පස්සේ ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ දැන් වත්මන් ටෙස්ට් කණ්ඩායම තුල තියෙන තත්ත්වය රැගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටමේ නවක ක්‍රීඩකයින් පිරිසක් මේ සර්කිට් එක ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා? අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. මම හිතන්නේ නවක ක්‍රීඩකයන් රසක් ඉන්නවා. ලහිරු උදාර, පවන් රත්නායක, ඒ වගේම පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර, ඉතාමත්ම හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා ඒ ටීම් එකේ ඩොමෙස්ටික් එකේ ගොඩක් perform කරලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් ලෑස්ති දැන් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් මමත් සන්තෝෂ වෙනවා මම එකක් ගහලා යන එකෙන් ඊළඟ එක්කෙනාට එක අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා ලැබෙන එක ගැන. මොකද තව අවුරුද්දකින් තමයි ඊළඟ ටෙස්ට් මැච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂ හේතුව මම පළවෙනි එක ගහලා අයින් වෙන්න. සිලෙක්ටර්ස්ලත් එක්ක මම ඒ කතාව නැති වුණා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ ඉන්න තමයි මම පළවෙනි එක ගහලා යන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියට අනිවාර්යෙන්ම මේ සියලුම දෙනාම ලංකාවේ කොඩිය නංවගෙන යයි කියලා. Hi Angelo, many people say you are their hero, but who is your hero? My hero, obviously my parents, because I know the struggle that they had bringing me and my siblings up, and by looking at them I learned so much about life.
and they are my heroes. Angelo, this leaving the cricket is of course always a sad moment. But how do you look at now you say that this cricket, because of the lack of test matches, you can't wait for another year for another test after you're leaving. I mean, what is the future of Sri Lanka's younger generation of test cricketers? Is going to be the pattern? Yeah, I think it's quite sad, to be honest. I mean, this is the first time that I'm playing 4 matches a year since 2008. It's quite sad. I mean, the younger generation are urging for more test cricket. I mean, test cricket is obviously the pinnacle of cricket, and we all should push for more test matches coming up, because these guys are so enthusiastic about test cricket, and obviously I feel has to be a minimum of 10 matches at least. Guys like England, maybe India and Australia are playing 15 plus games a year. Why can't we play? We can, and if we keep pushing, I mean, we have to. We have won so many World Cups. We have done so much for cricket as a nation, and then we deserve to play test cricket just like Australia, India and England. Final question. Angelo, hello. You started your career as an all-rounder, but in the meantime you lost focus on your bowling. So how you rate your career at the end of the day? See, I mean, I'm quite happy. Obviously, I couldn't bowl that much since 2016 or so, because from 2008 to till about 15 I was playing all formats as an all-rounder, and then that eventually took a toll on my body, and I mean, obviously I didn't care about my workloads because I was captain at the time as well, and then I wanted to win every single game that I play, and I was trying my best with the bat, ball and on the field obviously, and then I didn't take notice of my workload management, which obviously took a huge toll on my body, but I have no regrets. I tried to give my best for my country and my team, so I have no regrets. Yeah, another one more question with that guy. Angelo, cricket වලින් test cricket පිටියෙන් සමගත්තට පස්සේ කොයි විදිහට දානාගතේ plan කරලා තියෙන්නේ? මම සිලෙක්ටර්ස්ත් එක්ක කතා බහෙන් පස්සේ තව මාස 6ක් තියෙනවා 2020 World Cup එකට. ඉතින් මම try එකක් දෙනවා මගේ body එකේ demands වලට සහ මගේ performance මට කරගන්න පුළුවන් නම් මම T20 World Cup එකෙන් මට රිටයර් වෙන්න පුළුවන් නම් white ball එක, මොකද මේ ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ගහන්නේ. ඉතින් ලංකාවේදී අපිට World Cup එකක් දිනා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒකට දායකත්වයක් දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ මාස 6 මම පුළුවන් තරම් මගේ fitness එක තවත් improve කරගන්න බලනවා, batting, bowling, fielding තුනෙන්. With that, we are ending the briefing. Thank you very much, the media, for taking part. We will have the captain's briefing right up maybe after a few minutes. And thank you very much, Arjun. Very good. And hope for